In the moment we listen, only the present exists. Listening involves directing attention to sounds, coexisting and communicating with them. Vibrations filling the surrounding space, the act of sound waves hitting the body, the perception of space they convey, and the inner bodily responses they provoke. Through external sounds, we meet ourselves as we look at the present. At the Schumann Immersive, you will naturally close your eyes and listen. You might become completely immersed in the experience. When the music ends, you might suddenly find yourself disoriented about your location. This is because you've been somewhere else while listening to the music, where the music resides. With 4D sound, we create immersive sound experiences, what we call holographic sound or sound holograms, where sounds can be in space, move through space like phantoms. So instead of surround or frontal stereo, sounds can move through you or over you or underneath. They can be far in the distance. So speakers are at the side of a space, at the ceiling, but also at the floor, even below. And in the middle, so it's like a three-dimensional grid of speakers. And this allows us to project sound sources within, but also virtually outside of the space. We see it as an instrument that lets you play with the dynamics of many spatial properties. 크라이슬레리아나는 하나의 환상적인 공간이라고 할 수 있습니다. 사랑을 기반으로 한 모든 그 아름다움과 그런 모든 잔인함과 모든 스음과 모든 외로움과 그리고 육체적인 것, 정신적인 것, 이 모든 것들이 그 어마어마한 압력에 의해서 터져서 환상적인 공간적으로 발생한 그런 작품이라고 말할 수 있을 것 같습니다. He wrote Kreisleriana. That was absolutely a sort of shocking and new way of expressing. And the pianos he was using were new technology at the time. And so I think in many ways it's very appropriate to take Schumann's music and understand what it would be like in the 4D sound system, using the metaphor of space as well as the metaphor of his breaking of the conventions of piano composition. I was more familiar with the stereo sound or like other like 7.1, but I've never experienced the forest of sound. That was the very first experience of my life, and probably for you as well. Our project also has like very minimal light and visual, so you can just fully enjoy the sound only. And then like when you like kind of like cleanse, and then like after the concert you will feel something different. 저희가 이제 사용하려고 하는 데이터들이 사회적인 이슈가 되는 문제들 같은 그런 데이터들을 또 어떻게 연주 데이터와 엮을 것인가, 사람이 어떤 그런 사회적인 데이터들을 보고 느끼는 감정 혹은 그런 인상 같은 것들을 또 연주의 측면으로 매핑을 시켜서 그걸 반영할 것인가. 사실은 정답이 존재할 수 없는, 어떻게 보면 이제 예술에서만 던질 수 있는 그런 질문이라고 생각하고요. 그래서 그 부분을 또 매끄럽게 연결하는 것이 중요한 도전이 되겠습니다. 예술은 언제나 융합으로 시작이 됐죠. 하다못해 오페라의 탄생도 1500년대 여러 사람들이 모여서 코스튬도 제작하고 무대 장치도 제작하고 노래도 하고, 그러니까 우리 인류가 예술에 대한 사랑이 있는 한 계속 이런 융합 프로젝트는 진행이 되지 않을까. 우리 사회에서 끊임없이 우리에게 요구하는 것은 잘해야 되고 완벽해야 되고, 특히 이런 완벽함을 요구하는데요. 저는 이런 단어들에서 굉장한 차가움을 느끼는 것 같아요. 왜냐면은
챗 GPT나 이러한 AI는 절대 실수하지 않을 거예요. 인간이 그 프로그램을 실수로 잘못 디자인하지 않는 이상, 그렇기 때문에 우리 인간은 그 과정에서 끊임없이 실패하고 끊임없이 다시 일어나고, 그게 바로 인간이 할 수 있는 것 아닌가 싶습니다. 그렇게 새로운 기술과 또 다른 세상으로 나아갈 수 있지 않을까 이렇게 생각이 듭니다. Music has the power to evoke emotion and introspection, and we're living in a society which is becoming more and more fast-paced, more digital. People are lost in their computer screens, and I think the moments where you have a chance to sit back and reflect on your life and your own feelings are very rare. And our hope is that Schumann Immersive will offer a chance for the listeners to pause and reflect on their inner selves. You will experience subtle yet intense shifts that pull and push you with sound. You will tilt your ears to understand what you think and how intensely you feel without any distractions. It's about realizing how you perceive the external world.